Winter is finally leaving our fields around Väderstad. In this episode, we'll look at the emergence in some of the fields seeded with Pro-Seed in the autumn. But we'll also continue to follow our testing department here in Väderstad as they continue to test and refine our new innovation. In the last episode, we got a deeper insight into the Pro-Seed machine concept. We met some of the team working to develop the concept, and we learned a lot about why Pro-Seed can have a major impact for farmers worldwide in the years to come. Today is the debut in-field for Pro-Seed prototype number 5. It has several improvements and a partly new design compared to previous versions. Today, it is also equipped with the Biodrill 500 for testing. At Väderstad, we're constantly improving and updating the concept as we get more data and input from the tests performed by our testing department and from our customers, who are doing a fantastic job in helping us testing Pro-Seed in different soils and environments on their farms. At Väderstad Farm, we meet up with Axel Ektander, farm manager of Väderstad Farm. My name is Axel. I am the farm manager here at Väderstad Farm in Sweden. The Väderstad Farm is a full-scale farm where we test our machines and concepts. We use the farm to train our own employees and perform open tests for our customers. We also have a Väderstad Farm in Germany where we have a similar setup for field test and development. The Väderstad Farm in Sweden is located just outside our factory here in Väderstad, and we actually use the same field that our founder Rune Stark used in his farming business back in the 1960s. Our head of agronomy, Nina Pettersson, is also on site to check on some of the plants seeded last autumn with Pro-Seed. This field was seeded by Pro-Seed in late September with winter wheat. The winter has been long and cold in Sweden. The growth just started a couple of weeks ago, and because of the wet and cold conditions, Axel is still waiting to start with weed control. Okay, so here we see the difference of two wheat plants. This one is seeded with a conventional seed drill, and this one is seeded with a Pro-Seed. And I think we see a big difference in plant development, in the plant biomass, but also under the clay we see that there are differences in root development. Worth noting is that the plant to the left, seeded with a conventional seed drill, was seeded with an output of 400 seeds per square metre. The plant to the right, seeded with Pro-Seed, was seeded with 200 seeds per square metre, half the output. And that means that this plant has a much better root integrity and plant integrity in the soil to develop, to have its own moisture and nutrients, and also to get more sun in the field. Time to visit another one of our test fields in another country. In the northwestern part of Poland, Väderstad has a close collaboration with a private farm in Olikowo of around 3,200 hectares. The farm mainly grows wheat and oilseed rape, but also beets, corn and peas. Maciej Matuszewski, part of the Väderstad team in Poland, is meeting up with the farm manager, Piotr Hintz, who's been working with Väderstad testing Pro-Seed for a few years now. Jesteśmy teraz na poletku, gdzie zastosowany był Pro-Seed, ale przy dawce 60% tego, co standardowo na gospodarstwie. 60% normy wysiewu było zastosowane. Widzimy tutaj pszeniczkę, która po prostu sobie dosyć fajnie radzi, nawet przy tych zimnych warunkach, aczkolwiek teraz wiosna jest zimna, ale dosyć fajnie wszystko rośnie, bo jest sporo wody. Rośliny są
fajnie równomiernie rozłożone. Nie widać, żeby po prostu te pędy główne gdzieś się wybijały ponad te boczne, więc to dosyć fajnie wygląda, więc myślę, że nie będzie takiej dużej redukcji tych pędów, tak jak ma to miejsce przy konwencjonalnym siewniku, gdzie po prostu tam mamy gdzieś większą ilość nasion w jednym miejscu i tam po prostu jest duża konkurencja i niestety, ale te pędy główne gdzieś tam się wybijają do góry. Tutaj tego na pewno w mniejszym stopniu i jest to przy prosidzie. Professor Tomasz Piskier from the Koszalin University of Technology is looking at the results from barley, wheat and peas that was seeded with ProSeed last year. Professor Piskier works at the Faculty of Mechanical Engineering in the Department of Agrobiotechnology, and Väderstad has collaborated with him for a few years, getting advanced data from our different field trials. Czyli jaki parametr pierwotnie, jeżeli chodzi o samą konstrukcję maszyny albo jej cechy, umożliwił nam to obniżenie o 40%, powiedzmy sobie szczerze, bardzo drastycznie tą dawkę. Oczywiście, tylko precyzyjny siew. Siew punktowy. Bo chodzi tutaj o głębokość i odległość między nasionami? Chodzi o dwa parametry. Przede wszystkim o odległość między roślinami i drugi parametr, na który zwróciłeś uwagę, bardzo ważny, głębokość siewu. Okazuje się, że może taka dygresja. Tu mamy stanowisko po rzepaku w uprawie bezorkowej. W zeszłym roku były prowadzone testy na jęczmieniu jarym, który był wysiewany w stanowisku po kukurydzy na ziarno, gdzie było bardzo dużo resztek pożniwnych. Duża masa. Trudne stanowisko, to jest bardzo trudne stanowisko. Okazuje się, że głębokość siewu, utrzymanie głębokości siewu była doskonała. Dlaczego? Ciężkie aparaty wysiewające, doskonałe kopiowanie całego terenu, wcinanie się w glebę. Jak to oceniamy? Oceniamy nie tylko głębokość, ale również różnice w głębokości. Standardowo można tutaj wykorzystać tak zwany współczynnik zmienności. To jest parametr statystyczny, który ocenia nam, jakie są odległości od wartości średniej. Tak mówiąc najbardziej prozaicznie. Okazuje się, że porównując na przykład siewniki standardowe, tam parametr wynosił przykładowo 12, natomiast na ProSeedzie ten sam parametr wyliczany, współczynnik zmienności, wynosił 3,7. Czyli był praktycznie 3, prawie 4 razy lepszy. Im mniejszy, tym lepszy. Okazuje się, że ta duża masa aparatu wysiewającego pozwala na precyzyjne utrzymanie siewu. Jak to się przekłada dalej? Wszystko kiełkuje w tym samym momencie. Rośliny kiełkują w tym samym momencie. Jeśli mamy równą głębokość, równe kiełkowanie, mamy wszystkie rośliny w jednej fazie. In the next episode, the yield is building and it's time for harvest. We will revisit Germany and our 2 testing farms that we followed in episode 1 and 2. What conclusions can we draw from using ProSeed, and what does this mean for the farmer? See you then.